Magandang buhay, Elias. Magandang buhay, mga batang mandunong. For today's session, we're going to talk about circles and their equation. I am Mr. Jonathan Piroman, a Mathematics 8 teacher from Ilaya Barangka Integrated School. Para sa session na ito, tatlong bagay ang kailangan natin pag-usapan pertaining to circles and their equation. So una, we have center at the origin. Ayan. Circle, we're in the center at the origin. Second is yung standard form. And then yung last part will be general form. So dito sa tatlong bagay na ito, iikot yung discussion natin for circles and their equation. Okay, so unang bahagi ng discussion natin, we have this circle wherein the center is at the origin. So, ito po yung illustration natin dyan. Let P be any point on the circle with 0, 0 as the center. So ito po yung center natin dyan. And yung P is yung kahit anong point dito sa circle. And R, the distance of P, any point on this circle, to 0, 0 as our origin or center. As our center. So, since si R ay tumutukoy sa distance ni P from 0, 0, gagamit tayo ng distance formula. So, to get your R, that is x minus 0 quantity square plus y minus 0 quantity square. Bakit tayo dumako dun sa konsepto ng distance formula in getting the r square? Because r square, or your r here, pertains to the radius. When we talk about the radius of the circle, yan po ay distansya ng any point on the circle to the center. Basta distansya ng kahit anong point sa circle going to the center, you're talking about the radius. And since it's all about the distance ng dalawang points, application po yun ng distance formula. Kaya ipinasok natin ang concept ng distance formula sa paghanap ng value ni r square or ni r, which is our radius. If we will try to simplify this, your r square is equal to x square plus y square. Or in some other books, x squared plus y squared is equal to r squared. Ngayon po, kung pasisimplihin natin yung discussion natin kanina, yung x squared plus y squared is equal to r squared, directly, yan na po yung gagamitin nating pattern pag hinahanap ang equation ng circle given ang radius, tapos ang center ay nasa origin. Ulitin natin. Directly natin gagamitin ang pattern na ito kung, una, given na ang radius, pangalawa, ang center ng circle ay nasa mismong origin. Pagka ganun po ang scenario na meron ka ng given radius, meron ka ng given center na nasa origin mismo, ito na po ang gagamitin nating pattern. So, papaano ba natin gagamitin ang pattern na itong na x squared plus y squared is equal to r squared, wherein given na ang radius at ang sentro ng circle ay nasa radius, ay nasa origin. So, yan ang malalaman natin mamaya. Ulitin natin, ginagamit natin ang pattern na ito kapag given na ang radius at ang center ng circle ay nasa origin, andito sa gitna. Okay, so yan ang magiging point of discussion natin sa mga susunod nating example, specifically sa next slide natin. Okay, so let's move on to our first example. So, una nating halimbawa, find the equation of a circle with radius 4 whose center is at the origin. So, ayan na. So, una natin gagawin dito para mahanap natin yung equation ng circle, ilagay natin yung mga given. Lagi natin ililista ang given. So, based on our first example, our center, which is HK, yan, is at the origin. So, the value of your H here is 0. The value of your K here is 0. Kasi nga nasa origin, nasa gitna ng circle, nasa intersection ng coordinate axis. And we all know in grade 8 mathematics that the point where the X and the Y axis intersect, we call it as the origin. Yung point of intersection ng X axis at Y axis, kung saan sila nag-intersect, yun ay origin. Okay? At ang isa pang given sa ating problem, the radius is 4. Kung ating titignan yung ating given, directly binigay na sa atin ang value na radius. Meron na rin tayong center. So wala na tayong isosolve. Kasi given na yung radius ng circle, given na rin yung center ng circle. So what I'm trying to point out here is we can now use yung ginawa natin kanina, yung sinabi natin kanina, na gagamitin natin itong pattern na ito na x squared plus y squared equals r squared kung
given na ang radius mo at ang center ay nasa origin. Pagka ganyan po ang scenario na meron na tayong radius at meron na tayong center at the origin, i-substitute lang yung radius dun sa ating formula or pattern. So we have here x squared plus y squared is equal to 4 squared. Simplifying this further, that is x squared plus y squared is equal to 16. Ito na po ngayon yung equation ng circle. Sa madaling salita, in layman's term, ito na po yung pangalan ng circle na pinag-uusapan natin. Yan na yung identity niya, yung pagkakakilanlan niya. Yung equation of the circle kasi, yan ay tumutukoy sa pangalan mismo ng circle. Kasi yan, iba-iba yan. Iba-iba yan ng radius, iba-iba yan ng sukat, so iba-iba ng pangalan. So yung x squared plus y squared equals 16, yan na yung magde-describe sa circle na merong center at the origin na ang radius ay 4. So the equation of the circle, for example, number 1 is x squared plus y squared is equal to 16. So ulitin natin, ginagamit lamang natin itong pattern na ito kapag given na yung radius, may sukat na siya, at ang sentro ng circle ay nasa mismong origin. Pagka gano'n ang senaryo, palitan lang natin yung value ng r squared sa kung ano ang given radius sa problem. So that is our example number 1. Okay, so let's move on to example number 2. The given in example number 2, the question there is find the equation of a circle with radius 1/2 whose center is at the origin. So just like what we did on the first example, the first thing that we need to do is to specify the given. So yung unang center natin ay 0, 0. So h natin ay 0, si k natin ay 0. Kasi nga nasa origin. Tapos ang radius natin ay 1/2. Ngayon, kung ating iisipin yung given sa number 2, dahil given na directly ang radius at ang center ay nasa origin, directly na natin gagamitin yung pattern na x squared plus y squared is equal to r squared. Pagka ganyan po ang senaryo, just directly substitute your value of r in the pattern. So we have x squared plus y squared is equal to the square of 1/2. Pag sinimplify natin yan, x squared plus y squared is equal to 1/4. Pwede yan. Or, if you will try to multiply both sides by 4, pwede mong sabihin na yung equation of the circle in this example is 4x squared plus 4y squared is equal to 1. So yan po ang example number 2. Okay, so let's move on to example number 3. Example number 3, write the equation of the circle with center at the origin and passing through 3, 4. So kagaya ni ginawa natin sa ating first and second example, ilista ang given. So ang center natin ay 0, 0. Ang center ay represented ng HK. Dahil sa origin siya, 0, 0. Passing through 3, 4. Kung i-compare natin ang example number 3 sa nauna nating dalawang halimbawa, walang binigay na value for the radius. Correct? Ang meron lang tayo, center at yung point na dinaanan ng circle. Ngayon, dahil ang radius ay tumutukoy sa distansya ng kahit anong point sa circle papunta sa center ng circle, lumalabas, papasok ang konsepto ng distance formula. Ulitin natin, dahil ang radius na nawawala at ang radius ay tumutukoy sa distansya ng kahit anong point sa circle papunta sa sentro ng circle, lumalabas na gagamitin natin ang distance formula. Kung naalala nyo po sa grade 10, ito po ang formula natin sa distance formula. Ngayon, dahil radius ang hinahanap natin, edi r square ang ginamit natin, hindi po d square. Okay? Ngayon, yung x sub 2, x sub 1, y sub 2, y sub 1, manggagaling po sa dalawang points na yan. Kasi dalawang points yan eh. So this will be our second point. I'll mark it as our second point and I'll mark it as our first point. In that case, that is 3 minus 0. Yung x sub 2 nang kinuha ko dito. Kasi ito nga yung second point eh. So 3 as the value of our x sub 2 minus 0 as the value of our x sub 1. Plus, y sub 2 natin ay 4. O dahil ito yung second point natin, di ito yung ating y sub 2. Minus 0
as our value for y sub 1. Kasi itong origin natin, ang minark natin as the first point. By simplifying this further, we have r square is equal to 3 square plus 4 square. Since we all know that 3 square is 3 times 3, and that is 9, and 4 square is equal to 4 times 4, na alam natin 16, pag pinag-add mo yan, the r square is equal to 25. Ngayon, dahil hinahanap lang naman natin ang value ng r, kailangan nating kuhanin ang square root ng both sides. So pag kinuha mong square root ng both sides, r is equal to 5. Ngayon, dahil meron na tayong value for the radius at meron na rin tayong at ang center ng circle ay nasa origin, pwede na nating gamitin directly yung pattern na x squared plus y squared is equal to r squared. Okay, so dahil may radius na, tapos yung center ay nasa origin, i-substitute lang itong radius na ito dito. So mangyayari dyan, x squared is plus y squared is equal to 5 squared. Simplifying this further, our equation of the circle now, for example number 3, is x squared plus y squared equals 25. So that is example number 3. Okay, so let's move on dun sa second part ng ating session, which is the standard form or standard equation of the circle. Yung standard form of the circle, ito po yun. The square of x minus h plus the square of y minus k is equal to r square. Most of the time, ginagamit ang standard form of the circle kapag wala sa origin yung center ng circle. Pag wala sa center ng origin, wala sa origin yung center ng circle, applicable na magamit natin yung standard equation or standard form of the circle. Most of the time, doon naman ginagamit yun eh. If the center of the circle is not in the origin. So, yung center natin dito ay hk. Yan. Yung h na to ay value ni x. Or si k naman, ito yon. Pagka inequate mo tong y minus k sa 0, yun yung value ni y. Pag inequate mo yung x minus h sa 0, yun yung value ni x, si h. For y minus k naman, pagka inequate mo yan sa 0, yung k yung value ni y. O, ang center natin ay hk. And our radius here is r. So, yan po yung magiging concentration na ating discussion sa next slide or next example natin. So ito po again ang standard form of the circle. Okay, so let's move on to our example number 4. So our example number 4 is a circle with center at 2, -1 passes through the point 5, 2. What are the radius and the equation of the circle in standard form? So, kagaya na ginawa natin kanina, dun sa nauna natin tatlong halimbawa, i-state natin yung given para hindi tayo mahirapang mag-solve ng problem. Ano? So, our center now here is 2, -1. So, center of the circle is hk. So, based on the problem, our center now is 2, -1. So, as you can see, wala na po sa origin yung ating center. Nasa point na 2, -1. And based on the given problem, sinabi rin po dyan that the given circle passes through the point 5, 2. Dinaanan nung circle itong point na 5, 2. Ngayon, para makumpleto natin o magawa natin yung equation of the circle, paulit-ulit natin sinasabi na dapat meron tayong center at radius. Kung ating titignan ng example number 4, wala po tayong radius. Now, kung babalikan po natin ang concept ng radius or definition ng radius sa grade 10, sinasabi po sa grade 10 math, kung naalala ninyo, the radius is a segment na tumutukoy sa distansya ng kahit anong point sa circle papunta doon sa center. Yun po yung ibig sabihin ng radius. Distansya ng kahit anong point sa circle connecting doon sa center. So dahil yun ang tinutukoy ng radius, distansya ang tinutukoy ng radius, papasok po ang konsepto ng distance formula. Distance between 2 points. Kasi mali daw ang sinabi ng definition ng radius eh. Distance between any point on the circle connecting to the center of the circle. So pasok agad ang concept ng distance formula na ginamit natin kanina ito sa example number 3. So just like what we did on our third example,
we will mark this point as our second point and I'll mark the center as the first point. Sa ganung kaso, so square ng 5 minus 2, si x sub 2 natin ay 5, si x sub 1 ay 2. And then square. Ang y sub 2 ay 2, kasi galing sa second point yan, minus negative 1, yung value ng y sub 1 ay negative 1 na galing doon sa ating center, na minark natin as our first point. Simplifying this further, we have r square is equal to 3 square plus 3 square. O, 5 minus 2, 3. O, square. Ganun lang yon. 2 minus minus 1, that's 2 plus 1. O, isimplify mo yung 2 plus 1, edi 3. Tapos kopyahin mo yung square. Madali lang, di ba? So, 3 square plus 3 square. 3 square, that's 9. Kasi 3 times 3 yun. O, tatandaan natin na 3 times 3 ay 9, hindi po 6. Okay? So, 3 times 3, that's 9. Plus 3 times 3, that's 9. Simplifying this further, r square is equal to 18. However, hinahanap kasi natin dito yung value ng r. Hindi natin kailangan si r square. So, para mahanap natin yung value ng r, kukuhanin natin ang square root ng both sides. Okay? Ngayon, si 18 ay meron pong perfect square factor na 9. Pag nilabas mo yon, ang magiging r natin ay 3 square root of 2. Saan ulit nang galing yung 3? Si 18 kasi ay may perfect square factor na 9. So, yung 18 pwede mong sabihin square root ni 9 times 2. Between 9 and 2, ilalabas natin si 9. Kasi meron siyang, kasi perfect square yun. So, makukuha mo yung eksaktong square root niya. Kaya ang value ng r natin ay 3 square root of 2. Ngayon, meron na tayong value ng radius, meron na tayong center. However, dahil wala sa origin ang center natin, wala sa origin yung center ng circle, gagamitin natin yung standard form of the circle, which is given by the square of x minus h plus the square of y minus k equals r square. Paano gagamitin yan? Yung hk mo, ito yon, at yung r mo, substitute lang dito. Paano yun, sir? Ito, x minus 2, kasi ang h natin ay 2, plus y minus minus 1, kaya y plus 1, quantity square, is equal to the square of 3 square root of 2. Pag sinimplify mo ito, square of x minus 2 plus square of y plus 1 is equal to 3 square, that's 9. Ang square ng square root of 2, that is square root of 4, magiging 2 yon. So, 9 times 2, 18. Kaya, ang standard form of the circle in example number 4 now is the square of x minus 2 plus the square of y plus 1 equals 18. So, that is our example number 4. Okay, so let's move on to the last part ng ating discussion, which is all about the general form of the circle. Now, the general form of the circle, it takes the form x squared plus y squared plus ax plus by plus c that is equal to 0. Okay? So, kung babalikan po natin yung example number 4 kanina na nakasulat sa standard form, ito po yun, pwede po natin yung i-convert sa general form. Paano po yun? So, the square of x minus 2 plus the square of y plus 1 equals 18, pwede natin i-expand yan. Pag sinimplify mo yung square ng x minus 2, that is x squared minus 4x plus 4. Balikan lang si FOIL. Ayan. And then, the square of y plus 1, pagka sinimplify natin yan gamit ang FOIL method, yun po ay y squared plus 2y plus 1 equals 18. Ngayon, combining the like terms, yan po ay x squared minus 4x plus y squared plus 2y plus 5. Kinombine si 4 and then 1. Dahil same na constant si 5 and then 18, lilipat natin si 5 sa kabila. So, ang resulta, x squared minus 4x plus y squared plus 2y equals 18 minus 5. So, in that case, we have now x squared plus y squared minus 4x plus 2y equals 13.
So yan na po yung general form ng circle kapag kinonvert natin itong standard form of the equation of the circle sa general form. Okay, so yan po ang general form of the circle. Okay, so let's move on to our last example. So states there that determine the center and radius of the circle 25x squared plus 25y squared plus 100x plus 50y plus 124 equals 0. So as you can see in example number 4, or example number 5, yan po ay nakasulat sa general form. So again, ito po yung ating given equation of the circle na nakasulat sa general form. Ngayon po, mas madali po itong malalaman natin ang center and radius of the circle na naka-general form kung i-convert natin siya sa standard form. Ngayon, madali itong i-convert sa standard form kung yung ating x squared and y squared na term ay 1 lang ang number na katabi nila. Ano ibig kong sabihin? Dapat yung numerical coefficient nila ay 1. Dahil parehas sa 25 yan, ang next natin gagawin, kailangan mawala or maging 1 ang kanilang numerical coefficient. So, paano natin gagawin yun? Bawat isang term ay i-divide natin sa 25 para makancel yung 25 na to. Nang sa gayon, x squared, y squared na lang ang matitira. So, divide 25x squared by 25. Divide si 25y squared kay 25. I-divide si 100x kay 25. I-divide si 50y kay 25. And i-divide si 124 kay 25. Tapos i-divide si 0 kay 25. Ang resulta niyan, x squared plus y squared plus 4x plus 2y plus 124 over 25 equals 0. So, ginagawa na nating 1 yung number na katabi ni x squared at yung numerical coefficient ni y squared. Ano ang next natin gagawin? Ang next natin gagawin dyan is magpo-completing the square po tayo. Or basically, or next natin gagawin muna pala, i-transpose yung constant doon sa right side. Yung muna gagawin natin bago tayo mag-completing the square. So, nilipat natin yung constant sa kabila. So, from positive 124 over 25, naging negative 124 over 25. Ganun ang ginawa natin. So, ang next natin gagawin dyan, tsaka tayo ngayon magko-completing the square. Okay? So, para magawa yung completing the square, iayos natin yung mga terms base sa kanilang similarity. So, si 4x, tinabi natin kay x squared. Si 2y, itinabi natin kay y squared. Anong purpose niyan? Para sa completing the square. So, next niyan, magko-completing the square na talaga tayo. So, x squared plus 4x plus 4, paano po ito nangyari? Yung 4x, yung gitnang term na yan, ito pong 4x na yan, divide sa 2. So, 4 divided by 2, that's 2. Kuhanin ang square, yun ang itatabi natin dito. Paano nagkaroon ng 1 dito? Yung 2y, i-divide sa 2, 1. Get the square, 1 po yung sagot. Okay? So, completing the square po ang ginawa natin dito. Ngayon, ano ang next natin gagawin dito? Yung next natin gagawin, yung since nag-add tayo ng 4 at 1 dito sa left side natin, mag-a-add din tayo ng 4 at 1 doon sa ating right side para balanse sila. Ngayon, ang mangyayari dyan, dahil naging PST na, perfect square na itong tatlong ito, perfect square trinomial na din itong second 3, pwede na natin silang i-express as a square of binomial. So, square ng x plus 2 plus square ng y plus 1 is equal to negative 124 over 25 plus 5. Pag sinimplify. Simplifying this further, we have the square of x plus 2 plus the square of y plus 1 that is equal to negative 124 over 25 plus 125 over 5. Na kapag sinimplify pa natin yan, ito po ay magiging 1 over 25. Okay? Ngayon, dahil na-express na natin yung ating equation into its standard form, madali na nating matutukoy kung ano ang center natin. So, our center here is negative 2 and then negative 1.
So, yung x plus 2, pag inequate mo yan sa 0, yung x natin ay negative 2. Kaya yung center natin dito ay negative 2 yung AH. Yung y plus 1, pagka inequate mo yan sa 0, that is y equals negative 1. So, yung k natin ay negative 1. Yung radius natin, r square is equal to 1 over 25. However, dahil r lang ang kailangan natin, kukunin natin yung square root ng both sides. Ayan. Kapag sinimplify pa natin, ang value ng r natin now is equal to 1 over 5. So, dyan po nagtatapos yung ating discussion for circles and their equation. So, again, magandang araw sa inyong lahat.